Tonight, we join the National AIDS Coordinating Agency and the United Nations Children's Fund, plus other stakeholders at the Palape Technical College for the launch of the Adolescent and Young People Multimedia Campaign on HIV prevention. Themed Wise Up, the campaign will ensure young people are empowered with factual information to guide them to avoid being infected with the HIV virus. Survey has proven that young people between the ages 10 to 24 years old have little to no knowledge about HIV/AIDS and are increasingly becoming the most affected. But this is where NACA and UNICEF come in with a campaign simply entitled Wise Up! The campaign comes against the background that young people in the country are insufficiently informed about HIV and AIDS and therefore are not equipped to begin taking necessary steps to protect themselves from infection. It will run for 5 years and is targeting young people aged 10 to 14, 15 to 19, and 20 to 24. Its objectives are to utilize mass media communication to increase young people's knowledge of modes of HIV transmission, misconceptions about HIV transmission, young people's risks and vulnerability to HIV infection, as well as equip them with knowledge on HIV services available in the country. It will utilize various methods of communication, including radio, the print media, cell phone messaging, and social media like Facebook and Twitter that young people use so much. The belief is, carried out with sufficient quality, scale, intensity, and with an adequate message pattern, the Wise Up campaign is just what the doctor ordered for disseminating information to young people. I believe today is a moment of decision making among the youth in Jesus' name. Because the job of a coach is to help you to see what you can do in order for you to become a star. But he can't play for you. So whatsoever you are going to receive today is your decision whether to apply it or not. Nerere banaka go ba dirile sentle gore ba te go simolodisa tiro e ya go itebaganya le bolwetse ja segaja ya mo Phalapje. Mirere a se ka ya nna puo hela ya go kgatha batho a isa le morago ke ditiro tse di ka hokotsang gore tumediso ele ya bakgweetsi ba dikoloi e togelang peo ha go nne le ka ha e ka kganelwang ka teng. Dilo tse dintsi tse e leng gore di jala peo ya bolwetse jo jaanong peo ya yone e setseng e le ntsi thata mo Botswana bogolo jang mo Phalapje. A kwere bone NACA gore o dira eng mo Phalapje se se ka dirang gore se kgoreletse go anama ga bolwetse mo magareng a rona. Sa me ba gaetsho e le go la amogela mo tirong ye kgolo ye ya go ta go anamisa kitso ya ka hare ka tswelelang re fema segaja se ka teng. Despite the significant progress that Botswana has made in scaling up some key interventions against HIV and AIDS, information dissemination to young people remains a big challenge facing the country. Every day, some 2,500 young people are newly infected all over the world. Young women make up more than 60% of all young people living with HIV. And it is this number that is the most visible evidence of the world's failure to keep its promise to prevent HIV among young people. But the most striking statistic for me is that comprehensive knowledge about HIV among 15 to 24-year-olds stands at only 42%, far below the 80% target. This means that the race is now on to work with youths and adolescents to dispel HIV and AIDS-related myths and misinformation,
and also to give you the correct information and equip you with the skills on how you can protect yourselves from getting HIV. We are committed to supporting your efforts, and I think the Wise Up campaign, I believe, will be an important component of the national response. Let us all wise up and make this campaign a success. Thank you all for your consideration. Pula. Wise Up now. It's a wake-up call to banana gore le bone ba tsoge maroko. Gore re di tsube ga kere. Gore le rona re ikemele re itse gore ke le tshiama ke le ha. Ke dirang gore re ka 2016 mogare wa HIV/AIDS o bo hele thaoleng teng. Bananyana ba ba setsanyana ba rata monate o heteletseng le gone ba o rata le banna ba ba tona ba ileng gore bone ga ba bole go diteng ba ta ba ba tshwaretse mathata o batho go na le selo ba re ba ithatswa madi ka bone a mme o ithatswa madi ka ngwana ga ke itse go pele ke tshwere ka mogana kimi mo go di moga makena ke ikutu o bata ke re bo nanya ke tshwara ga ke bona go ba to tsamisi ke la lo fadi wena monana wa dingwaga di lesoma go ya go masome a mabedi le bone romela leina la gago romela bonja gago le helo nang go go lone matsala a gago ga mmogo le tiro ya gago go 1668 ka tsentseng jalo o tla amogela melaetsa e tsepameng e thomameng ka bolwetse jo ja HIV/AIDS mago HIV. By 2008, only 43% of Botswana young people aged between 15 to 24 had comprehensive knowledge on HIV, far below the Botswana Universal Access and the 2001 UN General Assembly Special Session targets of 50% and 95% by 2010. At this stage, almost half of adolescents could not correctly identify the most common misconception about HIV/AIDS transmission in Botswana. That's why this campaign. It is against this background that the Wise Up campaign was conceived. The underlying notion of Wise Up is that young people need to be smarter with their sexuality in the world of HIV. It is a wake-up call to young people to contribute to reducing HIV infection in the country. New technologies such as mobile phones, social networking media, as well as traditional communication platforms such as television, radio, and print media will be used to increase the coverage of the campaign and reinforce its messages. Rakhosi Masunga ra go leboga o le monana go botle mo phalape o tlo go bona banana ba phalape o tla o interacta le rona re le banana ba phalape re ithuta dilo tse dintsi mo go lona le rona ba ile gore lo dirile gore event e nne successful ra leboga re le banana ba phalape ka pula. Now, being from the UNICEF, can you tell us about the certain objectives or goals that you are aiming for with this program? Really, it's because the information from the National AIDS program showed that the knowledge amongst young people between 15 and 24 was only 43%. So we want to make sure that those children or those young people have the correct information about HIV and AIDS. No banana ba jaaka re ba kgaogantse ka dingwaga tsa 10 to 14, 15 to 19 le 20 to 24 re supa gone gore kana ka dingwaga le ka kitso kana le ka go gola ga ba lekane a go ra gore le tsela e leng gore tle ba re ba approach ka yone ha re ntse re bua campaign ga ya go tshwana go ntse hela jalo ntata go supana re dirisa mo go bidiwang go twe life cycle approach go re mo goreng ha ngwana a tsholwa go bata information a ke re re mo isa hela la ise a bui jaanong information e o e neelang yo tsholwang ha go kwa enela yo 10 jaanong re supile jalo gore re tswa ka age specific information e le bagana le dingwaga tsa gago ha o ka lebelela melaetsa re tswang ka gone go 10 to 14 ga e tshwane 15 to 19 20 to 24 go gore re dira incremental ha dingwaga di ntse di latelana yana le molaetsa re nna re tseng. I've learned different things like we can abstain from sex, especially girls. We like sugar daddies, but sugar daddies are not good for us.
le ditsala tota di a influencer mo dionyana tse dingwenyana tsa gore o nne le partnera tse dintsi yaanong se ke se ithutileng ke gore o ska nna le bakapelo ba bantsi ebile o ska wa dira gore madi a go gogela ko thoko mo leng gore o itse gore o ka heletsa le mo diphatseng tsa go tsala bo malwetse yana like HIV and AIDS. Campaign ye we leba mo bananeng e botlhokwa mo go kae kana we bona ntse ke lemoga gore e siame because e reacha banana ka tsela tse ngwe tse ba ka se gore re latele Wise Up re latele through SMSs le bo Facebook le Twitter le radio so ya tsena mo bananeng ba ithuta one go a ithutiwa ya ebile re bua ka ne district le ra gore ne le bone mosola jang go gore e be re tlisa gompieno bone batho ba phalape gore ba go ikutlwela ba iponela. No, it's very important ka gore ke ngwe ya di district tse ileng gore tota di amilwe ke mogare so we actually wanted to go launch gone mo phalape gore banana ba rona ba nne le first hand information ka se stabeng se diragala after the launch. AIDS is not